Okay, class 10 te political science chapter number 2 bo gadukpin mingbo federalism ala. The federalism chino zena kwe meaning bono federalism is a system of government in which power is divided between central authority and constituent units ala. Tachi yot kizina gotinang kwe kizina izuk system of government jiginjuk ganang kwe kizina power bokisena divide chostutkia central government nang state government ngiske junga la state government ya mane regional government ngata kisena provincial government tang zerano ko ne barla kisena power bo divide choste goste bortiotkia closamaso ta inang ko kisena federalism me kisena contrary ka chiotkia kisena unitary government hala ganang ko kisena pura power bo kisena concentrate chostutkia central government de la pura full power yotkia the inang ko kisena ata textbook sinang ko kisena country ngi se relation tang se dupin Belgium nang Sri Lanka nang ko ala the e country ngi skenang ko kisena chiut kisena Belgium nang ko federal form of government yot kya yang Sri Lanka nang ko unitary form of government yot kya so the federal form of government nang ko Belgium nang ko chief ye kisena ta eu kisena federal form of government yongche se reason bo chi nok zena khone nang ko doctors diversity yot kya race diversity yot kya khon religion diversity yot kya linguistic diversity ethnicity diversity yot kya khala ta e changma kisena har group of individuals hala har race har group of religion ekisena rangra aspiration so yon rangra demand so yon teni teun fulfill chache sifia kisena ta central government decision ninna suri fulfill chana suri fulfill chamet kya suri demand bo pura chana suri chamet kya kala teni ozo kisena banje kisena chi chat kya dena khon changmen ko conflict chaches start chat kya young country political stability kisena metkan chat kya kala teni te fie kisena Belgium me kisena recently 1993 ji nang ko kisena khone kisena federal form of government bo kisena adopt jos kya klo ta tinna chukla ngata on the other hand halanga ta Sri Lanka nang ko stana khone political system ko kshot kya kisena khone unitary government yot kya kala nang ko kisena unitary form yot kya kanang ko power bo kisena pura central government ne la yot kya ngata kisena central government de kisena chi direction jiktang nang state government nang provincial government ulla tenna according last jogoshes tene khona kisena independently khone kisena decision ne nyana mit kya independently khona last jong yana mit kya khone regional government ulla la tene o teo kisena Sri Lanka nang ko kisena unitary form of government bo exist chano closama so the reason bo chiot kya khala ta ngata kisena chilo federal form of government khonche se reason bo kisena adopt se reason bo chiot kya kisena reduce the chances of conflicts ala ta ngata kisena country jinang ko जैसे कि for example ngata India stana la chamshik diversity dugala ngata India man pa ngata na state khurinang ko kisena ngata stana chamshik ngata diversity exist changala tate sangme nang kuna ngata Ladakh paune khorang demand jigyot kya yang ngata state Jammu paune khorang kya Kashmir paune khorang demand kya tenite changme fie kisena ngata demand bong kisena ngata so songba ngati demand bong alag alag yono tenite demand sangma alag alag yona पूरा कितना डिसीजन चिकची जैसे पॉलिसी चिकची जैसे ते डिमांड संगमा कितना कंप्लीटली फुलफिल छजेस बो कितना पॉसिबल मानो तक त्यो फुलफिल माछाना मी संगमेनं को बांचिना बांचे कितना कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट छानो गला छजेजिनो तिने ngati country कितना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेतकन छजेजिनो खलायांग कितना मिउने कितना गवर्नमेंट डे अगेंस्ट रिबेल चोचेस start churches dino hala tene o te sangma metkan churches political stability khongche sifia ki jana ta federalism bo ki jana ta adopt choste no kanang ko ki jana chi ut jana ta ki jana har state la ki jana power tang se ut kya khorang oni ki jana chi state e base ka chi demand jig izuk chat mi uni aspiration chi ut te o ki jana izuk churches त्यो फुलफिल चोचे सिफिया किजना ngata state sangma किजना रंगना power tang से क्या खला तेने इनंग को yang chi gyot kya center e किजना chi decision making process gyo tenang ko किजना ngata state sangma include jona ngata state hune nang ko त्यो yong chon ki ngata किजना union nyampo किजना union ngata chi decision ji jona ngata tenang ko ngata include jo rugala tening te jaste किजना ngata state sangma किजना center nyampo chek shi collaborate joste dungna ngata country nang ko unity किजना promote chache no hala tene political stability ta obviously yong che no
so let's look at some key features of federalism la ta federalism ikisena features pokizena chichi dug zenala there are two or more levels of government la ta government ke zena ya to government level ni se ka duglo जैसे कि central government nang state government jes ya manete sangma yung duglo sama two or more levels of government hala. This signal different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. The tiers of government खचिगुत क्या पता सेंट्रल गवर्नमेंट इंचिक स्टेट गवर्नमेंट इंचिक लोकल गवर्नमेंट इंचिक कौन संग में खेजना गवर्न बो तेन्ना सिटीजन संका चोट के लो ता सिटीजन बो तेन्ना इनोक तेन्ना मी संके का खोने लॉ जो चीज़ नोक तेन्ना सिटीजन बो सेम लुसा नोक चाहे स्टेट गवर्नमेंट इंची लोकल गवर्नमेंट इंची या सेंट्रल गवर्नमेंट इंची कला बट खोने जुरिस्डिक्शन बो के जना स्पेसिफिक जो से तंग से क्या लो लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इनों वाला जुरिस्डिक्शन से ना खोने के से ना रूल्स एंड रेगुलेशन बो का कज़म शिक स्पेसिफिक एरिया इनों को खोने जो चेन कज़म शिक सुपा खोने rules nang regulation chung yan chen hala gaza chi area khone nang ko in zer kan by jurisdiction bo khona alag alag se tang se kya lo so this signal jurisdiction of the respective level of or the tiers of government is specified in the constitution that the jurisdiction tang se yodna te sangma chi nang ko specified cho se kya na te sangma constitution nang ko tang se ken su lo so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. The kisena government both exist jodna ya khoi power ji kho authority ji yotna te government pa to constitutionally khothop se no lo samaso you constitution in ko zer te kho I power bo yot zitela. The fundamental provision of the constitution cannot be changed unilaterally. The unilateral ingata kisena central government chikpo kisena पूरा ते फंडामेंटल प्रोविजन जिंगा था जैसे कि ngati चीज़ नोकता फंडामेंटल राइट्स इंची क्या फंडामेंटल इजु राइट्स से रिलेटेड यांगा था फंडामेंटल राइट्स इनको फलां जी राइट्स क्या पला तते रिलेटेड जिंगा था चलाक जिंगा था कॉन्स्टिट्यूशन हम तंकान जी की जिंगा था फंडामेंटल जिंगा था कोई प्रोविजन जी चेंज चेंज है ना सिर्फ यू स्टेट गवर्नमेंट चिक पहुंचोंगे आना मानो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट चिक पहुंचोंगे आना मानो इनको की जिना बाकी की जिना चिलो कलते such change require the consent of both the level of government ta central government nyampo ngata state government yang consent go sano lo ala khon yang khesena agree cha go sano lo teo change chu che sifia so this signal court have the power to interpret the constitution and powers of the different levels of government kabhi bhi khesena ngata khesena ओते constitution e provision jinga ponga ta dispute chart do tene teo khesena finally interpret sui chanok tena court e chanok lo sama so ta india na ko जैसे कि supreme court e chanok pala onna chos la khesena highest court pe khesena chanok lo sama so highest court act as an umpire if dispute arise between different levels of government in exercise of their respective power kaltes kabhi bhi power ko leke ngata ki jana dispute chana tene I ki jana decision sunai joje se power bo ki jana ngata highest court layot ke closa source of revenue for each level of governments are clearly specified to ensure its financial autonomy ta ko na source of revenue ji goes pala ta ngata government chalai chucha sifia pene goes te teu khizna kazui khizna financial autonomy ko nyanche jo tene te sangma taxation vexation te sangma khizna khone specified joste tangste yot kya close sama so this signal of federal system ma khizna objective needs yot kya kala you khizna important federal system me khizna objectives dual objectives yot kya chikchi to safeguard and promote unity of the country ngata kizena country kizena unity borches hamesha kizena country kizena chik choste borches ala while at the same time accommodate regional diversity the regional diversity is kaltes kizena ngata ladakh spain pasana ngati kizena demand bo kizena ngata rest of the country nyampo Zox met kya la rest of the country nang ko tsam shing mi yote unna zox ngati demand bo met kya ngata na alag demand jigotia tate demand bo fulfill chacha sifia ngati union territory khezena ngata power jiktang se ot kya ta ki khije ngati khezena ote special demand bo ngati demand so yot kan bo khezena fulfill chacha sifia la ta ngati according ngati hisab se khezena tyo fulfill chacha sifia ngati state la ngati or ngata concerned state la khezena izuk authority jiktang se ot kya
tene tyo ote fulfill charges fe tenna nya po ngata kho objectives needs me ta chik po kizana country unity kizana ngata safeguard churches promote churches hala yang needs pa kizana ngata regional diversity kizana chi aspiration chi demand ji gorte fulfill churches so tene audio kizana izu gunzo khoi 7 features of federalism in optic me tatis tingna kisena ngata federation bola ta ngata federal bo kisena te ngata union bo doches bo kisena root ngi zo kya close coming together nang holding together federation din ngala ta coming together federation ta country khachi gi juk shot kya ta ote chilo coming together federation bo te no kanang ko kisena political unit tanga ta kizana la country jiginna country nang ko kizana state palan jut ke gala state ala gala ko ke जैसे कि ngati nang ko kizana 27 state jigot ke chu tena chonga ta political unit chun country jinang ko union jinang ko kizana ngata state palan jut ke chu pala ta e state sangma kizana e unit chun sangma kizana khorang on kizana individually khone kizana khone power bo pool joste country ngata kizana union chik form chostin na tyo azeno ngata kizana coming together federation ala ganang ko kizana center nang e state hunila kizana power bo kizana equal distribute songstyo kya closa ta ngata kizana on the other hand ngata yang chik bono holding together federation ala ganang ko kizana ngata jase ki ngati chi onok zina inang ko kizana union is central government te kizana e unit chun sangma kizana power share choste tangs to kyala so that ki each sangma kizana center nyampo dukste union form choste ngatang kizana pura country chichik dote dugen hala te fe kizana you kizana zano holding together our kizana coming together so holding together inang ko India yotke Belgium yotke example ala ngatang kizana anang ko kizana United States yotke Australia yotke hala. The next podu what makes India a federal country halata India kizana federal country jig ino kazui zeren zina chi jaste ko kizana kwenang ko kizana federal country ji features yondu zina la originally ngati constitution e kizana ngata two tier system of government tangseukya central government and state government hala then later on ngata kizana local government panchayat na municipalities po kizana sting na ngata add chokanino local government hala with the 73rd and 74th amendment act nyampo so tene ote song pasana yu kisana ngata federalism e features chichik ra ngata two or more levels of government yoda mit ona chusla ta India nang ko ra khala ta two sang three tiers system of government ngati India nang ko exist charak first features po tene second bolo ngati constitution se kisana legislative power bo kisana union nang state government niske barla kazui distribute chostot kyakzena list sum chostot kyakala constitution nang ko originally list sum chostot kyak union list state list and concurrent list hala union list po nangko te izu kunyot kya gaw kisina throughout the country kisina uniform policy jingata uniform law jikcho chesina tene te ka kisina pura central government authority yano lokho exclusive power yano ki e union list nangko chi subject yon te ka law choche se hala tene state list nangko te subject kunyot kya ka kisina state la power yot kya state la only state la kisina power yot kya ki khwe kisina law chen hala e state list nangko yong kan bo sama so then this thing na lo concurrent list the concurrent list nangko te subject kunyot kya ka kisina union list nang mayong ka concurrent isuk state list nang mayong hala then tio changma kisina e concurrent list nangko tang so kya e ka kisina central government nang state government niska power yot kya ki e ka law choche se but exception te ono ki nam jikhe se na khon nis ke bara dispute chikchana kabhi bhi khon nis ke bara te law isuk chilo legislation ote making law making ka kisena khon nis ke juwa kisena dispute chana tene ka law wo kisena central government chose teo prevail chano lo samaso this thing na lo ta hala yuta nam ji kisena constitution is adopt chosana
chozane time ka list tangkan bonok ta constitution izuk commencement of constitution song chhare sting nang kizana izuk subject rek sting nang bings kya ta te subject changme ka law sui cho change na te changma kizana ngata residuary subject je chu khala ka kizana central government te kizana law chano lo samana so ika state government ni chamano te ka kizana ngata central government la power tang se kya constitution ala this thing na lo third provision bolo provision of special status to some state जैसे कि article 371 इनंग को किजना ngata north eastern state hunla किजना special status dikhtang state क्या special status chief ya tang stenok jina khone ya to khon culturally khon protection tang che fia ya khone ka ya to khon khesena khone land protection if ya उसो किजना khon la special status dikhtang se क्या lo समझो this thing na lo fourth book is enough fundamental provision of the constitution cannot be changed unilaterally india nang ko sang ke jana ngata ke jana constitution nang ko ke jana fundamental provision khachik tang the provision mang po tang se ke tion ke jana ngata state government chik pe change chuen ya central government chik pe change chuen jana nya na mano inang ko ke jana central government nyam po state government ke jana concern yong go shes pong important ino khala jese ki ngata ke jana subject khachi nang ko ke jana ngata central government kana pura ngata parliament na pass song chhare sting na ngata half of the state is an ratification nyampo mane ngata change jo nyana mano lo samaso this thing na supreme court is the final interpreter of the constitution the supreme court la kizna final ko decision ta no ki constitution en ko cheese tyo kizna finally interpret po switch on na supreme court chano kala kabhi bhi kizna ngata kizna power ko leke kabhi dispute chhana ngata central and state government denang ko teni te final decision bo kizna supreme court ta no close samaso this power to raise resources by levying tax in order to carry on government the government day to day ngata izuk expenditure bo khizna kaji izuk ngata manage train jena tyo khizna ngata chi government fulcha si fi ngata pene go sala ngata tyo khizna te fi khizna ngata te pene changma khizna ngata government la yong che si fi ngata izuk chu su kya government la power tang se kya ki kije khizna tax levy cho sala mi une kana tax nen ताकि ngata te yezuk ngata khizana government po khizana financial autonomy thopche sifia khizana ngata khone tax collection chocha se authority tang state care law specific ote government la